August 24th, 1980, morning session continued. ज्ञानी म्हणाला तो ज्ञानी आत्मा धरायचा तुम्ही नाम त्यांचे उद्या परवा तुमचा मूळ व्हायचं त्याचं नाव काय तुम्ही म्हणाल बरोबर ते मला प्रश्न असा होता मग तुम्ही आम्ही ह्यांचा सांगतो उद्या तुम्हाला मूळ होणार त्याचं नाव काय आहे मी जेवण दे मी जेवण दे आपलं तुम्ही त्याचं नाव काय मी ठेवीन ते म्हणजे काय झालं म्हणजे काय झालं आधीच नसतं मी बोलो पण मला हे विचारायचं होतं विचारा की ज्ञानी म्हणून जेव्हा जे म्हणाले त्यावेळेला त्याला काही शरीर आहे का तसंच नसेल आणि नाही फक्त पाच होता पलीकडचा आहे तो पाचव्या विचारचा प्रक्रिया पाचव्या विचारच्या गुणांना पलीकडचा आहे शुद्ध विज्ञान धारण रेव परब्रह्म या दृष्टीने आपण म्हणतात की हा जो ज्ञानी आहे हा परब्रह्म किंवा परमात्मा ह्याच दृष्टीने आपण म्हणतात मी तेच म्हणतात माझ्या झाडासोबत केव्हा कोणी होते मला काय होते माझ्या स्थानावरून कधी भरणार ऐकून बसतो earlier we asked whether what is known as Atma is that the jnani in the ultimate state that was mentioned. So we should call it Atma, you call it any name. We said some child that is to be born in the family who is not yet born. What name will you give it? Does it have a name now? Or does it have any name that you give? So you can call it anything you like. Then the question was, this Parabrahma that you say, is that what you say you are? Maharaj says yes, and I shall not move from that stand. He says, even when in these things you wake me up and ask me, I still say I am the absolute. That is my firm stand, and I shall not move from it. You thought, Mumbai. त्या मुंबईला स्वतःचं ज्ञान आहे का तुमच्याशिवाय मुंबईचं ज्ञान तुम्हाला असेल आहे मुंबईचं ज्ञान आहे का स्वतःचं इथे टेक द वर्ड बॉम्बे इथे यू हॅव सम नॉलेज अबाउट बॉम्बे बट डज इज देयर समथिंग लाईक बॉम्बे विच हॅज नॉलेज अबाउट इटसेल्फ ज्याची ओळख सोडून जरा नाजूला सरकत जा म्हणजे एक ओळख सुटली Maharaj said the mystery will be solved if you move just a little from your identification. मी केव्हाची यांना सांगते पण सगळ्याला सुरू केलं प्रत्येक गोष्ट प्रश्नाचे तुम्ही मोजतो तुम्ही बोलायचं नाही तर पण तुम्ही आम्हीच म्हणलं मला बोलण्याचं नाव आज थोडा वेळ बोलू शकतो Maharaj said the doctor has forbidden him to talk, but since we are here he cannot restrain himself from talking. The session is nearly over, but if you have any questions, please don't hesitate. Maharaj says, for 3 months he has acquired a Mahasiddhi, and the name of which is cancer. More than 3 months. So the dreamer has no knowledge that you finish. But at the later stage, we have some knowledge from what we hear from the particularly from the Guru. That it could be possibly a dream. But there appears to be some difference between the dream and the later stage. आधी आपण स्वप्न म्हणतो हे चाललंय तेच करायचं स्वप्न म्हटलं त्याच्यामध्ये आपल्याला जे स्वप्न असं वाटतं त्याच्यामध्ये मी जे आहे त्यावेळी मला ते सुचणार नाही की हे स्वप्न आहे आणि या स्वप्नातून मला जागे व्हायचं आहे केव्हा सुचणार नाही त्या स्वप्नामध्ये सुचणार पण ह्या स्वप्नामध्ये आपण भेटला तसे आपण गुरु भेटणार आणि गुरु सांगणार आम्हाला की हे तू बघतोय ते सगळं स्वप्न आहे ते आणखी तू जागा होशील तर हे स्वप्न जाईल असं ह्या स्वप्नात समजलं जातं पण त्या स्वप्नात सुद्धा समजते
He said, even in that, गुरु धर्म सगळं काय करतो एवढं काय बाबा एवढं करत नाही even there it can happen. Because just as you are there, the Guru are also there. The Guru also operate in the dream. हे सोपान तू आहे तुझी मग कळते का त्याचं दर्शन आहे तू काय तुला कळायला नको आपण करतोय पण तू आज जे कळते त्याचं दर्शन आहे तू आत्मदर्शन म्हणजे जगदर्शन विश्वदर्शन विश्वरूप Because you are the world. This world as well as the world in the dream. The dream world as well as this world, both exist because you are there. That is because of consciousness. They are all sites in the consciousness. त्या स्वप्नाच्या आधी हे स्वप्न मिथ्या हे स्वप्न जेव्हा झालं त्यानंतर त्या स्वप्न निर्माण झालं आहे याच्यापेक्षा हे स्वप्न मिथ्या आहे Yeah. हे स्वप्न नसेल त्या स्वप्न जन्म कुठला झाला This is that dream, which we call dream, is a dream in this, so long as this waking state. And this waking state is a dream when you are really awakening. असंग झाला पाहिजे असंग हा असंग झाला पाहिजे तर तुमचा प्रश्न नाही आपण म्हणाला की कुठच्या संकल्पना करायच्या नाही असेल संकल्प कुठल्याही करायचे नाही तर माणसाला आत्मा आहे ती सुद्धा एक संकल्पना करायची नाही ती पण करायची नाही तर करायची नाही करायची दोन्ही सांगा मी तो अनुभव घ्या काय होते का तुझ्या त्याची जीवनी घेऊ नका संकल्पाची जेवणी करून घेऊ नका किंवा चालणी त्याची जीवनी घेऊ नका विचार His question was, I have been asked to keep thoughts away. That is words, that is thoughts away. So keeping thoughts away is also a desire. So he said that is also a desire. So Maharaj says, concept. सुद्धा एक कल्पना आहे that is a concept and he said, that also is a concept. So his Maharaj said, he said, don't make it a point either to give up something or to not to give up something. That is non-volitional living. Merely witness it. So that is non-volitional living in both ways. That is, if I make the decision that I shall live in a non-volitional manner, that itself becomes a volition. So he said, don't do anything, merely watch. होते जाते भरपूर तो होणार तुम्हाला थांबवता येणार नाही कारण तुम्हाला कळते आता कळणार नाही याच्यावर तुम्हाला बचाव करता आला नाही गाडी तुम्हाला नऊ महिन्या पडावा लागतो तुम्हाला बचाव करता आला नाही बोलते होते नंतर होणार He said, whatever happens will continue to happen. If you could have controlled it, he said, would you have chosen to take this birth? ऐकल्याप्रमाणे जाणून घ्यायचं आहे चालणे सगळं यथार्थ जाणल्यानंतर परब्रह्मने शिका Nothing has happened, and even the absolute has no value, has no use to us. बचाव करता येणार नाही तुम्हाला अकल्पना कळतंय त्याला बचाव करता येतो आहे का कळते अकल्पना करते की नाही मग त्याला बचाव करता येत नाही ते होणार जाणार आहे त्याला काही बचाव करता येत नाही उगाच गोष्टी करायचे Even this consciousness has come unconsciously. One is not able to control consciousness. If that is so, then whatever happens in consciousness, how can you even dare think of controlling what happens in consciousness? प्रत्येक मनालेला आहे आणि ते प्रत्येक वर बघावं लागतं
असं नाही आहे कारण तो हंगाम आहे त्याच्यात बघाय काही दिवसाचा हंगाम आहे. काय करतोय जाग आणि झोप आणि असल्याचे ज्ञान शिवाय तुमच्याकडे भांडवल काय. जाग आणि झोप व्यवस्था नसताना तुम्हाला ज्ञान कसलं आहे. परिमा पारमार्थिक बोला. This consciousness has come unconsciously. And the only good point about it is that what has come unconsciously will have a certain span of time. And after that, it will disappear also unconsciously. The way whatever has come will go. And so long as that is so, there is no question of controlling. Now, before this consciousness came unconsciously, did you have any needs? What were you? जाग झोपीचा अनुभव तुम्हाला ज्या अवस्थेचा अनुभव त्याला काय काय अनुभव होता. And what has gone, what consciousness has brought is only the waking state, the sleeping state, and the knowledge you are. That is what has been born. That is what consciousness is, and that is what has come unconsciously, which has a limited span of time. हा सवय घ्या कसली ते माझे रूप नव्हे ज्ञाचा धर्म माझा धर्म नव्हे स्वरूपी राहणे हा जन्म तर ते स्वरूप गुणातीत आहे. He said, if you must do something, what should you do? Merely keep in mind that you are not the body, that you are that which is apart from the body, and you are that who knows consciousness and the body, and you are not the body and the consciousness, but you are the knower of that. किती बांधवा Exists. माहिती Isn't it amusing? म्हणजे त्याला काय अक्कल नाही असं तू तुम्हाला ब्रह्मज्ञान सांगतोय खरं म्हणतं. One can only expect to have knowledge from someone who already has knowledge. He says, I am in a state where there is no question of any knowledge, and yet you are listening to it. काय सांगतो There is no knowledge even of his own existence. पण आम्ही सांगतोय लोकांना त्याला बुवाबाजी करू नका समजून असा कोण आलं का भात साजा बुवाबाजी करू नका. ते खोट आहे ज्ञान प्राप्त झाला तेही खोट आहे बाजी लढवू नका. Maharaj says, he said, you are not there. You exist, your existence is mythical, the knowledge is mythical. Therefore, if you come across people who are interested, you may give them the rudiments of what you have heard, but do not start practicing Buabaji. That is pseudo, do not try to become a pseudo guru. 24th August 1980, evening session begins. We have to investigate. In spirituality, we have to investigate. Now the investigator investigates something else normally. A scientist, he investigates something else. Here what happens, the investigator investigates investigator only. The process is on him. But many times the listeners, how do they listen? They listen as if Parabrahman is something else, consciousness is something, and individual something else. And he remains apart from that. As an individual, as a scientist, he wants to study. So what Maharaj does, because he is out of it, he asks him to fall in line. By one question, who is questioning? The moment who is questioning, he comes into line. You are the one being investigated, and you are the investigator. So he falls in line. Otherwise, at random they will be questioning, He has nothing to do with that. He is just observer. Not in the subject matter being discussed. He says, who are you? The meditation which has occurred to you, which has occurred,
after deep sleep continued till the sleep overpowered. Is it not so? Yes. होय. केवळ ज्ञान करणारे जे आहे ते मुळात ज्ञानाचे ज्ञान आहे ते नसेल तर कसं ज्ञान ज्ञान. It is true, meditation must be done. But that meditating, that principle, that consciousness, that beingness, if it is not there, It is not there, yes. how meditation could be possible? The knowledge I am. ध्यान केलं पाहिजे पण ध्यान करणारे जे ज्ञान आहे ते सगळं काही आहे ते प्रसन्न झालं पाहिजे. ज्याच्या ध्यानात आपण आहे असं आलं आहे ते आपण आहे अजून त्याच्या ध्यानात कोण आहे ते प्रसन्न झालं पाहिजे. सदा प्रसन्न त्याच्याकडे ध्यान. He says, agreed, you must do meditation, you must increase the period of meditation, but meditation is possible when it occurs that I am. To what it occurs, I am, that principle itself should be pleased, should be benign to you. जे ज्ञान आहे किंवा जे ज्ञान आहे त्या ज्ञानातूनच सर्व नंतर ज्ञान होणार आहे. सगळ्या ज्ञानाचे बीज म्हणून ब्रह्मांडाचे हरियाणाचे घरचे त्याचे बीज किंवा असं सकाळी मी किंवा तुला जाळ लागलो किंवा जन्मसंज्ञा ज्याला आहे ते बीज तुमच्या आहे आणि ते बीज म्हणून तुम्हाला जे ज्ञान आहे त्याचं दर्शन की लक्षात ठेव. हे दर्शन लक्षात ठेव. The knowledge you are is the very seed of all knowledge. That knowledge you are alone should proliferate and give you all the knowledge. You focus your attention only on that, the knowledge you are. जे ध्यानात आलं आहे आपण आलं आहे ते जे ध्यानात आलं तेच तुम्ही ते आल्यानंतर कोणत्यावरती ध्यानात येतात आणि जातात पण ते ध्यान नसताना What is the primary meditational point? I know I am. After that, subsequent to that only, all other things occur to you. सगळं ज्ञानाचा मूळ विषय म्हणून जो आहे तो आत्मज्ञान आपण आहे असं आपण आहे ते ज्ञान असतं ते सगळं ज्ञान आहे. पण आपण आहे असं ज्ञान नसेल ओळखूचं केलं म्हणजे प्रसन्न केलं पाहिजे आणि ते सर्व असं त्यांनी त्याच्यावर आळ घातला आहे. काळ्याचा आळ त्याच्यावर घातला आणि काळ्यावर त्याला दिलेला आहे. छान दिलं पाहिजे. You see, in the world there are any amount of knowledge is available. But those knowledges are available provided you are, this I am, the primary knowledge, the primary capital that you are is available. That should be pleased. Because you must totally identify yourself with that knowledge, I am. Because presently you are sullied by the idea that I am the body. You must get rid of this notion that I am the embodied person. ध्यानात केलं माझ्या हे सुद्धा ध्यानात केलं आत्मा हे सुद्धा ध्यानात केलं. ज्ञान म्हणजे आत्मज्ञान आपण आहे असेल ना त्यात म्हणजे आपण आहे असेल ना त्याचं ज्ञान आपण आत्मज्ञान म्हणतात. आत्मज्ञान आपणच ज्ञान आहे. ज्ञान कोण अज्ञान आहे आपणच आहे त्या Brahman is meditation. The word is meditation. And finally I am also meditation. But the foremost meditation is this I amness. I am, that alone is meditation.
जोपर्यंत आपण या ज्ञानाला स्त्री नाही संपन्न आहे, स्त्री संपन्न आहे, तोपर्यंत ज्ञान झालं नाही. So long as one thinks that there is a God separate from oneself, one has not acquired the self-knowledge. पूर्ण ज्ञान त्याचा अर्थ आपण आहे. वाण वाचा वाचा मिळून चांगला अर्थ आहे आपण आहे. आपण आहे हे फक्त झालं त्याला आकार नाही, मनाला आकार नाही, वाचनाला आकार नाही, ज्ञानाला आकार नाही. केवळ चैतन्य चेतवत आहे. चेतना चैतन्य चेतवते आहे चेतन. He says that the sum total of this I amness means the knowledge I am, the vital breath, the prana, and the world power. World power. That all together is this I am. Not a form. It is a formless. It is the formless. And that is the dynamic manifest consciousness. It is self-kindling, self-effulgent, self-generating. ज्ञान वाचन चैतन्य चेतन आहे. जीवन समजतो ज्ञान चैतन्य त्याची भाषा चैतन्य त्याला आत्माची ओळख येतो. ओळख येतो ते ज्ञान त्यांचं सत्सुरू नसतो. भावनाचे आणि वाचतो. मला ना म्हणजे प्राण्याचा म्हणा प्राणाला त्याला देवण करतात. प्राणेश्वर आहे तिथे ज्ञानेश्वर आहे. प्राणेश्वर ज्ञानेश्वर आहे तिथे चारही वाचा आहे, चार वेळ आहेत. He said the dynamic manifest consciousness is yourself. I am. That pulse, that upsurge, that pulsation, that is that I am. You have to dwell there only. But since it might be difficult for you, presently you appropriate that prana itself as yourself. The grossest of the three is prana. You'll be able to assimilate and own it. You start from there, that I am that vital force, vital breath. You make a beginning from prana. I am the prana. Because that also has no power. And that will lead you to the knowledge I am. प्राणाला प्राणनाथ म्हणतात. प्राणाला प्राणनाथ म्हणतात. सगळ्याजवळ प्राण किंग आहे. तो प्राण किंग आहे. त्या प्राणाच्या आधी जो आहे आत्मा आहे. तो आहे म्हणून प्राणानंतर वाचन हो दिला. हो दिला की प्राणाने दिला. देवाला मी त्याला मन असं नाव आहे. पण तू वाचा आहे. हो देण्याच्या आधी कोण आहे? आई बाबा आहे. Or in this Trinity, the most beloved principle what we accept normally is prana, the vital breath. It's something more tangible than the others. So that is the most beloved. We call it prananath, an endearing term, prananath. And why
the pranana will respond. When it will respond? When that I amness, that consciousness principle is the background. Against that background only, this prana will function. So when you call, the prana will respond through words. So what is the background principle? That consciousness, then prana, and then word. आणि प्राणप्रिय आहे प्राणप्रिय आहे मी त्याच्या 4 महिने माझे सर्व Everybody loves best the prana, the vital force. And secondary items of their love are other things. But primary, the vital breath, prana. Without the vital breath, where are you? Or where am I? Where are we? तुम्ही जसे तसे होते होगी अभ्यासाने असं त्याचा पालन करायचं तुमचं जागृत होती पालनाचे पालन करतो पालनाला जागृत करतो Centerpiece. What are they doing? They are treating only the prana. Prana is their primary capital for this spiritual pursuit. Prana alone is responsible for the arousal of Kundalini. Prana. अभी प्रशंसनीय अगर शब्द कोणता आहे सन्मान के शब्द आता प्राणाला आकार नाही आणि तुमच्या प्राणाशिवाय तुम्ही नाही प्राण तुम्ही आहे तर नक्की हो If he is asking, प्राण म्हणून पडत नाही हे पण तुम्ही जाणता प्राण काया सोडतो काया म्हणून पडलो म्हणतात शब्द ठेवतात प्राणावर प्राण जेव्हा नाही प्राण आम्ही काया सोडली पण तुम्ही जाण नाही पण नुकसान प्राणाला बंधन नाही the most endeared principle is this prana only. Out of prana, the word pranava emanates. Pranava is love. As a result of prana. प्राणाला शब्द प्रणय प्रेम प्रणव हे शब्द मात्र Out of prana only, the pranava, the sound, and pranaya. Pranaya is love making. प्रिय शब्दाचा अर्थ प्रणय प्रिय शब्दाचा अर्थ काय आहे Pranaya. प्रणय शब्दाचं प्रणव प्राणाचे जे वास्तव म्हणतात उत्तम वाचेला जात नाही गुणाला ज्ञानाला जाते जाती बंधन प्रचुराला नाही तिन्ही मिळून साजरत असण्याचा आत्मबोध हे तिन्ही मिळून साजरत असण्याचा आत्मबोध आहे होणार आपण आहेत मग होय म्हणते कुठे थांबा आहे म्हणण्याच्या आधी थांबा Oh. बरोबर The vital breath, the word power, and the knowledge I am. These three together means you are. It is first of all you are. First of all you are. Then you say I am. Now, just catch hold of that point prior to saying I am. That is the Brahman. Before the emanation of this word I am, you already are. Catch hold of that point. तुम्हाला तुम्ही आहात निर्माण करूच पाहिजे किंवा प्राण संभव झाला किंवा तुम्ही आहात प्राण आणि हे आहात ते अनेक प्रकारच्या गरजा
The vital breath has no depth. All our terminology with reference to death, we say the vital breath has quit. Vital breath does not die. We don't say the vital breath is dead. He says, prior to the arrival of the vital breath, you do not know you are. So that you are so intimately connected with the vital breath. If the vital breath is there, then only you are. You know you are. तुम्हाला आम्ही सांगितलं देवाचं ध्यान करतो प्राणाचं ध्यान करा तर प्राणाचं ध्यान कसं करणार म्हणून बघा आपल्या प्राणाचं ध्यान करा ते कसं करणार बघा ध्यान धरते तर प्राणच आहे प्राणाच्या धरणे करणे काय होत नाही How to meditate on the self? He told us, you meditate on the vital breath, prana. But how you are going to meditate on vital breath, that you look out for yourself. But remember one thing, this vital breath holds that I amness. So naturally, if you are able to focus your meditation on prana, naturally you will be meditating on that content, what is contained in the prana. That is that I amness. देव तुम्ही आहे का तुमचं खाद्य आहे देव आहे त्याच्या खाद्य म्हणून प्राणाला भरपूर The vital breath likes the body. It is fond of the body. Why? Because vital body is the food of the vital breath. It sustains itself on the food body. अन्नाचा आपण प्राण थांबून वाढलेला आहे काय ते अन्न असावं प्राण थांबून वाढलेला आहे काय ते अन्नासाठी तो आपल्याला कमी The vital breath is sustained or retained on the quintessence juices of the food body. प्राण पडून लोक म्हणणार पुण्याला तुम्हाला थोडी लागणार तुम्ही नंतर द्या थोडी प्राण का गेला तुम्ही म्हटलं प्राण ना तुम्ही काय He said, what we are trying to say that at the moment of so-called death, at the point when the vital breath is quitting once for all, we say, I am dying because of the association with the body. Actually, vital breath cannot die. Not that knowledge can die. But we say all the while, I am dying. Very final points. तो प्राण घालून गेला रात्रात बोलायला नको ना बोलता प्राण घालून ठेवला आहे कसं घेऊन ठेवला तुम्हाला आपला प्राण आपण घालून ठेवला पण ध्यान रचायचो प्राणच कोण घालला कोणावर ध्यान चिंतन मिळते He said, now you think for yourself as to how you are going to catch hold of the vital breath for your meditation. He said, after all, you are not going to catch the vital breath. The vital breath alone has to catch vital breath for meditation. If you are able to dwell on the vital breath or catch hold of the vital breath for meditation, then no words, no language is necessary. But I am not it. I don't have to do it. बरोबर आहे आम्हाला त्याची गरज नाही कारण प्राण आम्ही ओळखतो कोणाच्या आमच्याकडे भांडवल काय प्राण आमच्याकडे भांडवल काय आहे I need not do it because I know what the prana is.
If suppose we are able to witness the vital breath, the flow of that, is it not meditation? Because who will be watching? Only that knowledge I am will be watching the vital breath. So when you are watching from the standpoint of vital breath, you are in meditation, you are one with the vital breath. You are placing yourself in a position settler than the vital breath. Words are already discarded. Since you are able to focus your attention on vital breath, words are not there now. And the platform is only I amness, the consciousness. So you are already there. If you could propitiate this prana, all the gods and deities, all the divine beings will be pleased with you. Doing the japa, prana only. In the absence of the vital breath, in the absence of the prana, no divine principle will respond to you. प्राणाच्या मार्गाला म्हणजे लोक म्हणतात मी मरतो तुम्ही म्हणता मी मरतो तेव्हा प्राणाचा अभाव होतो. Normally people say, I am dying only when the vital breath gives up the body for good. That moment only. And we also say a person is dead when there is no vital breath functioning in the body. हे अंतर्यामीच्या हिंदी तुम्हाला सांगणार नाही मार्गात जाणार नाही. देव नाव घेऊन सगळं चालवलेलं आहे. देव नाव घेऊन सगळं चालवलेलं आहे. मग प्राणाशिवाय देव म्हणेल कोण? As it is, there are so many jnanis in the world, he says. No jnani will August 25th, 1980, morning session begins. August 1980 morning. प्रश्न असा काहीच नाही असा त्यांना अनुभव आला आहे. आता तिथून मग पुढे काय करायचं आधी कुठं काही नाही म्हणजे मुद्द्यामध्ये कोण नाही काय मुद्द्यामध्ये नाहीचं काय इन दॅट नथिंगनेस व्हॉट इज प्रेझेंट इन दॅट नथिंगनेस. You have had the experience of this nothingness. So that you which is present in that nothingness and have had the experience of nothingness, what is that? कारण नाहीचा अनुभव कोणा कोणा बरोबर तेच You have the experience of nothingness. What is that something or someone who has had this experience? मला चालू पण काही नाही असाल होय पण अनुभव कसा आहे अनुभवाचा नामरूप आहे की नाही. व्हॉट इज दॅट एक्सपिरियन्स सर डज इट हॅव ए शेप ऑफ फॉर्म. त्याला काही आकार वगैरे नाही आहे त्याला म्हणजे तुम्हाला स्वतःला सो दॅट विच हॅज नो शेप ऑफ फॉर्म इज दॅट यू यू असला पाहिजे नाही म्हणतो हे जगात काही नाही जगात जे काही दिसत असं सगळंच आपल्याला तर आपण काय सांगू दॅट इज ऑल राईट बट व्हॉट इज आपण म्हणून बॅलन्स काय मिळतो इन द बॅलन्स ऑफ ऑल एक्सपिरियन्स अँड नो एक्सपिरियन्स व्हॉट इज इट दॅट यू थिंक यू आर युअर फॉर युअर ओन आयडेंटिटी व्हॉट इज युअर नॉलेज पण स्वतः करता शेवटी आपल्याकडे बॅलन्स काय हा असं आपण आहे लहान आहे की नाही आहे
Is it ultimately what is the conclusion you have come to about yourself? Is that something or is it are you also nothing? हे सुद्धा काही नाही. शब्द काढून द्यायला आपण वाचूच आपण का आली नाही आपण पर्सन घेऊन He said, don't have the word I, but what is it that is nothing? Nothing mind. अभ्यास कुठे तो आहे Where have you gone? So, where have you got your त्या दिवशी काय सर्व सांगितलं तुम्ही? एक संघटना आहे आणि ते त्यांनी असं एक सगळ्यांना मिळून एक काहीतरी सांगतात. ते एक वर्ग काढला एक वर्गासारखा 4 दिवसाचा तिथं गेला आणि त्यांनी सांगितलेलं ते ऐकलं आणि त्याच्यामुळे हा अनुभव आला. तुम्हाला उत्तर बरोबर आहे आणि त्या उत्तरानंतर आता उत्तर नाही आहे हे तुला पटलं पाहिजे. तुम्हाला उत्तर बरोबर हा त्या उत्तराला पुढे आमचं उत्तर नाही आहे हा हे तुला पटलं का? He said, the answer you have given is correct. But for that answer, there is nothing further to be said. As you come to that conclusion, that to that answer which you have come, to the conclusion, there is no further thing that can be said. And you come to that conclusion with a conviction. You believe in your I felt that this nothingness, if it is the ultimate reality that I have been looking for, then I am not happy with it because it doesn't seem to nurture me. काही नाही हे जर ते सगळं परमार्थच असला आणि हे जर अव्यक्त सगळं असलं तर मला संतोष नाही त्याच्यामध्ये. कोणाला दिसे तू नाही मग तुला संतोष करतो. दिसे इफ देयर इज नथिंग then there is nothing about an individual either. So who is it that is grumbling, that he is not satisfied with the experience, with the nothingness? If there is nothingness, there must be total nothingness. There can't be an individual who can be away from it and still say there is nothing. No, I don't think it's So what is this? What is this individual who is not satisfied with the total nothingness which he feels? Who is dissatisfied? Who is grumbling? नाही तरी नाही सांगा संतोष करा. He said, if as an काय individual, करायचं संतोष in that nothingness, the individual also must be dissolved. Then who is it that is grumbling? Who is it that is not satisfied? grumbling means Or what is it? it's not grumbling, it's that there is no interest now in doing anything. Fighting the battles of life. As we used to do before I got this, now So that individual has been dissolved. there is nothing, absolutely nothing. Then where is the dissatisfaction? Dissatisfaction must be felt by somebody. You live in this world of But who? That is his question. Who the is physical body, the physical manifestation. How can it live and how can it survive on this earth in form if it has got this complete concept of nothingness all the time? हा जो एक जीव आहे देह आणखीन त्याने मग कसं करायचं? हे काहीच नाही असं जर समजलं मग तरी करायचं काय ते एवढंच बोलायला जगामध्ये. तिथं कल्पना कोण आहे त्याला काय करायचं आहे असं अगेन सेम थिंग. What is it that has to do anything in this nothingness? What is it that is left in this nothingness who has to do anything? I think that perhaps if nothingness would only be and अरे नाही आहे असा अनुभव आला. आणि व्हायचं काय नाही झालं आणि झालं तर काय नाही झालं एवढंच बघ. Something has turned into nothing. What is that something which has turned into nothingness? काय लोक कल्पना नाही झाली. So, काय लोक कल्पना तर पुन्हा संतोषात गरज कसं so he said, this consciousness that I am, that I exist, that concept itself has turned into nothingness. So what is left? Who is nothing here? काहीच राहिलं नाही तर माझं काय म्हणतं मी जरा काय बोलायला तुझं ती लेवल मला आवडली
हो तो चाललेलं बरोबर हो आता बरोबर गेलेलं उत्तर त्याचं चूक किती झालं हे बघायचं हो महाराज श्री आम्ही संतोषाचा पक्ष करतो त्यांनी उत्तर केलं. हो पण त्यांनी आज चुकीचं आहे हो या बरोबर आणखी संतोष करावा हो करताना याला वृत्ती माया देतात करतानाची कसं म्हटली This is, the answer is 100% correct. But you wanted to find out how steady you are in that nothing. ते सगळं ते काही नाही तर ते संबंध नाही तसं आहेच म्हणजे आहे ना तुझा अनुभव असा झाला म्हण आहे नाही तू बोलायचं तुझा अनुभव असा झाला तू आहे कल्पना खोट मिथ्या So you said what is or what कल्पना मिथ्या हा. नाही बस एवढं So what is or is not, he said, don't talk. You can only talk about what has happened to you. And you as an individual or a conscious presence has been dissolved into nothingness. That is all you can say. हो ते बरोबर. आता हे झालं तुझं का जवळ करतो तू वाजण्याच्या बरोबर संसार आहे हो. तो जन्म झालाच नाही त्याचा संसार आहे हा. So he said, once that in that situation, that there is nothing. Whatever work that you do, whatever the behavior, is the work and behavior of the child of a barren woman. That you don't exist as an individual. I feel I should have an ability to all of the national play, you know, and act. नाही आणि काय चालताय त्याच्यामध्ये अर्थ नाही हे मी बघतोय. बघणारा तू आहेस ना बघणारा जर तिथे निष्ठेच झाला अगदी झाला मग काय Then he said, the one who observes. August 25th, 1980, morning session continued. हा बघणारा आहे म्हणतो अजून देह आहे तो बघणारा आहे. मग तुला ज्ञान झालं ना तो अभ्यास कर तू पहिलं उत्तर दिलं हे मी घरी घरून बोलतो तू आता काय बोल आता मग तुला ज्ञान झालेला अभ्यास कर साधन कर Maharaj said, answer was 100% correct. Therefore, he assumed that to which this answer has come has also been dissolved in nothingness and that there is no individuality left. But from your subsequent development of this problem, it means that that individuality still remains. Therefore, his answer, final answer from him is that you continue to do your sadhana. That is abhyas practice. It's do the sadhana, abhyas. कोणी कसं काय जेवढी तू नाही हे कळलं आणि तरी काही नाही कळलं मग आता तू पुढे आणखी काय करणार तू नाही हे कळल्यानंतर राजाचा फोन झाला अजन्माला आता अजन्माला तर खूप काय करतो काय कोण त्याला भोगता कोण आहे त्याने जो व्यवहार करतोय त्याचा भोगता कोण कोण त्याचा भोगता कोणाचा विश्वास त्यांनी भोगता नाही पण ज्ञानाला नामरूप नाही नामरूप आकार नाही रंग नाही कलर नाही अजन्म The jnani who has this experience of nothing, the individuality doesn't remain. So whatever happens, he no longer has an instrument with which to experience any experience. But so in your case, you say that nothingness is there, and also your individual, you are incompatible. Therefore, he said, continue to do your पुढे पुढे जाणे मागून मागे महिलांकडे घ्यायला काय म्हणायचं तुला खरं बोलला असता तू काय नाही खरं झालं तुला त्याला सोडावटी करा हा प्रश्न कुठे आहे He said, if you really are at a stage where you find that there is nothing, then he said, what is left to continue anything to this world? कमी चिंता आहे मग काहीच राहिलं नाही, मग काय करू मी कोण पण करणार नाही मला तुला शिल्लक राहिला You are not there even to die. So he said, what is?
is that even death is not the answer to this. Nothing is the answer to this. You are not left over even to commit suicide. आपण नवीन पण माणसाला झाला हो त्याला दुसऱ्या चौकशी करून करतोच कशा मी करून कशी आपण हसमाचल करीन ना करतो ना गुण मारा पूर्ण ताप आहे देवाच्या नावाने भजन करून तिला बस करू त्याच्याकडून त्यांनी काढून घेतो देवाच्या नावाने भजन करून तिला बस करून मोबाईल करून बघतो नंतर तिने आत्मानं दाखवलं तुमच्याकडे वादविवाद काय करत बस ना व्यवस्था हो ना जेवढं Lady was explaining to Maharaj that there are all kinds of GST or something else which come and which promise liberation in 10 days or 12 days. So Maharaj said, I am no longer any interest to it. I have come to the conclusion there is nothing in which the search has gone because the seeker also has disappeared into that nothing to the They said, I am no longer any interest in the search. Then you should explain further. Say that once by the bhakti, he seduced Maya, and once the Maya surrendered to him, he had no longer any use for Maya, so he threw her out. संवेदना पुस्तक मिळालं आणि मुख्य तसं आज गांधींनी आग्रह चौका काढली आहे हो असलं त्याच्यामध्ये आता गेली माणूस पण कोणाला आपण त्याचं पावित्र्य मिळालं का आत्मा कसा पवित्र हे कोणी जाणलं आहे का तुला जीवन नाही पण असं कधी जात आहे त्यांनी स्वतःला केला मी चरित्र विशाल आहे असं अनुभव आहे का लोकांना ज्ञानामध्ये त्यामुळे ते आपलं ज्ञान आपल्याला करतो आपल्याला होऊन आपण मुक्त झालो Thousands of organizations are yet to come. They will come. All of them are based on a certain concept. Now we have this concept of untouchability. All right, untouchability to a certain extent has gone. But have the people, because of the concept of untouchability, been able to realize their true nature, what this will be? He said, therefore all these organizations are no use. The ultimate aim is to find out one's true nature, in which the organizations can do nothing. Because they are all based on a certain concept. This organization became captive by being. पण डिसइन्व्हर्टेड त्याच्याकडे गेला तो म्हणतो मला याच्यामध्ये आणून सोडलाय त्याने की काही नाही असं दिसतंय त्याला तिथं आणून सोडलाय त्याला तिथं तुला आता नित्यसत्य स्वरूप आता दिसते झाला ना बट इथं म्हणतो सत्य नाही म्हणजे काय So he said, indirectly, the individuality should have been merged in that very body, so that there is no longer anyone who is satisfied or dissatisfied. Who can even be satisfied because there is nothing to be satisfied in this coming. So what you have got is not the real thing. That is what you think. Although the answer is 100% correct. आपण आहे कल्पना इच्छा हो तो करा मला only that individual who has lost his individuality, he is merged with the person. But that individuality must go. बघा त्या सगळं जरा लहान मुलगा करण्याचा केवळ कल्पनाला करणार आणि मी आहे हीच कल्पना आत्मप्रेम दिले. The entire world moves on one concept. And the concept is that I am. The basic concept of the individual.
that is, on that is goes on, but that is the basic concept. And philosophy is, I am nothing but in the world, no. That's what I am trying to say. तुम्ही माझा पहिल्यापासून प्रश्न होता की आपण म्हटलं तेव्हा पटलं मी आहे याच्याकडे सगळं मी नाही आहे असं इथं मी येऊन पोचलो आणि तरी मग बरोबर चलायचं चालायचं पण तुम्ही नुसतं झाला मी नाही म्हणून होतो का if you have come to the conclusion that you are, then how can any further concept or any further question arise? If you have really come to the firm conclusion that I amness has not no longer there, how can any further question arise at all? That means there is nothing further than that. मग त्याच्या काही नाही त्याच्या मग त्याच्या नंतर काहीच नाहीये तू कल्पना नाही हा बाकी सगळं आहे everything is there, it is fullness as well as nothingness. Everything is so long as I do not have that I am. I have no longer the concept that I am an individual and that my individuality has merged in this everythingness or nothingness. Then everything is all right. But not everything, nothingness. I do not get the feeling of everything. That's what I am trying to say. ते सगळं आहे आणि सगळं नाही तो म्हणजे ते सगळं आहे ते मी तिथे पोचलो नाही मी सगळं नाही आहे तिथपर्यंतच मी आलो नाही सगळं आहे पण तू नाही म्हणजे आहे पोचणार कुठलं त्याला गरज का तुम्ही So if there is nothingness, then who is to go reach anywhere? Assume that there is nothingness. Stick to your nothingness. If there is nothingness, then who is there to search for anything? Even that everything. तू नसताना आपल्या आपण कोणाला कसला म्हणून तू नाही ना So feel like nothingness, you are also not there. Then who is it that wants anything more than that? You're not it. माहित नाही बघू सगळ्यांना तसंच आहे कळतोय पण आपण होऊन आलं तेव्हा कळतंय कळतोय पण आहे कोणाला माहिती होतं का कळतोय पण आल्यानंतर मग त्यांनी सगळं कळतोय पण स्वीकारलेलं आहे कळतोय पण नसताना ते होतं कसा हेच होतं तिथे तू आज कल्पना नव्हती कळतोय पण आलं की तू असल्याची कल्पना He said, again he said, that answer that you don't know is again 100% true. Because in that stage where you didn't have even know that you even existed. And this I amness has come subsequently without your wanting it. And since then, whatever knowledge you have, that is being accumulated. Since then, that your original state of not knowing is going. What is leading you from here? Who? His question is who is to go anywhere? It started with the whole thing. Now come to the responsibility. हे पोचलं पाहिजे तिथे सवाल बोलतोय So he says, in that nothingness, you are also nothing. So who is to go anywhere? To whom has any more questions been left? नवरा बायको सवाल नेली त्यांना फोन झाला नाही आता त्याच्या फोनवर जावं कुठे तुमच्या फोनवर जावं कुठे हे विचारतात Because your question is very much right. There is a couple who have no children, and their child comes and says, "Where do I go from now, from here?" So the child of a childless couple is asking, "Where do I go from here?" त्या म्हाताऱ्याच्या पोराने जावं कुठे He says, काय करावं where is the सो झालं तर child of a childless couple? Where is it to go? From where? पण माझं उत्तर आलं पाहिजे थोडासा सुद्धा व्यासंग नाही असं उत्तर आलं पाहिजे अंग्रेजांनी बंद केला असं तो मी सांगला असं नाही नाही मला जाणते तुम्हाला संतोष मागतो म्हणतो Maharaj asked this gentleman how he happened to be here this morning. So he said he got his address and he lives in Gurgaon for 40 years. So Maharaj said, you have been living here for 40 years, I have been living here for 60 years. How do you happen to come here this morning? So he said he got the address from something. So he said, are you interested in this Brahman? He said, a little. So Maharaj says a little will not suffice. He said the correct answer is, I have no
desire at all. That is the correct answer. And that is the answer to this gentleman's question, which started this morning. He said there is no one to ask for anything because he is merged in the new. आता ते सांगितलं म्हातारे माणसाने चांगलं होतं चुकवत नव्हतं आता गेल्यानंतर सगळं चांगला लागत होता तोपर्यंत दयाने खेळ होतो सगळ्यांना मिळून ठरवला आपण याच्या मुलाचं लग्न करून द्या लोकांना दया विचार केला लोकांचं त्याला वाटतं आपण याच्या मुलाचं चांगलं करा त्याचं काय पाहिजे Maharaj continued with the same old simile. He said that old couple, a very good couple, they are held in great affection, love and loving by all their acquaintances. So the couple died. But he said, so all the other acquaintances decided that they must do something for the child. But the child has not been born. So he said, for whom will they do something? आत्मनाश झालं तुमच्या सुखाचा चोळा सांगला दुःखाचा चोळा Once this knowledge of yourself dawn, then he said there is no question of any good or bad, any suffering or not suffering, happiness or unhappiness. The question just doesn't arise. Jnani being beyond consciousness and unconsciousness. In fact, I said what you were saying, that was neither conscious nor unconscious, also applied to this. To avoid this. And Maharaj replied that this, but you must have the authority to make that comparison. The question is this: if the jnani is neither conscious nor unconscious, or beyond those concepts, beyond those concepts, then he must contain consciousness. Jnani, after all, is all. He must contain consciousness. Now the question is, how can that which contains consciousness not be conscious? That's another way. जाणीवेच्या पलीकडे आज त्या मागितल्या तू आज ज्ञानाला तू झालं कसं ज्ञान आता ज्ञानाला नागरूक नाही ज्ञानाला नाही जगात जग हे त्याचं नागरूक आहे काय म्हणायचं ज्ञानाचे नागरूक ज्ञानाचे आत्मज्ञानाचे आपण ज्ञानाचे काम विचारू पाहिजे ज्ञानाचं नागरूक नाही Maharaj, you heard, before I could start, he explained that knowledge, the entire manifestation, is the form of knowledge, jnana. But the jnani has no form of shape. तो काय विचार मागत होता तो म्हणत होता की ज्ञानी जाणीवेच्या पलीकडे असला तरी देह आणि जाणीव जोपर्यंत आहे तेव्हा तो जाणीवेतूनच ज्ञानी करत मग तो जाणीवत ज्ञानी नाही का तू जाणीवत जाणीवत आणि जाणीव कल्पना आणि कल्पना म्हणजे मिथ्या माया Then he says, whatever works is the conscious, universal consciousness and not the jnani. Jnani has transcended it. Therefore, whatever comes, whatever talks, whatever behaves, whatever acts, it's the universal consciousness which acts. I must be jnani. तू आज ज्ञानाची माहिती सांगतो का सांगतो आत्मज्ञान आत्मज्ञान त्याच्यामध्ये तुला काय सांगायचं ते सांग ज्ञानाबद्दल बोलू नको Therefore, he said, don't talk about the jnani. Talk about this consciousness, individual consciousness or the universal consciousness, which is the basis of all your thoughts. So, on that you talk. Forget about the jnani because he is beyond that. And whatever you think the jnani talks, it is not the jnani talking, but it is the universal consciousness which is talking or acting. नका दोघांनी दोन आणि बोलणार आपण या ज्ञानाबद्दल फक्त If you talk, it can only be on the basis of this I am.
doubt or the where the shoe pinches. You understand? This junction between the jnani and the jhana, that's where the pressure is felt. However high you go, however far in you are able to go, unless one's found the jnana, there'll always be a desire to go beyond. One wouldn't be satisfied with universal consciousness, you always want to go further, the ultimate. तो प्रश्न विचारतो ज्ञानाबद्दल, कारण त्याला ज्ञानी व्हायचंय म्हणून तो ज्ञानी होणार नसतो. ज्ञानी झालो तू काय गोष्टी ज्ञानी होणं झालं नाही अजन्म आहे. There is no question of anyone becoming a jnani. Jnani as such is ajnana. So there is no question of anyone becoming a jnani. ज्ञानाची ओळख झाल्यानंतर राम ब्रह्मास्मी ब्रह्म आहे अविनाश घेऊन बोलतो त्याला ज्ञान म्हणतात प्रत्येक क्लासमध्ये stabilizing in that jnani state, he has for some time the pride of that I am Brahmasmi, that is in the consciousness state, and therefore he talks about that, but he says that is not. चांगले बाजू असे हे काही जे करणं ते व्यवस्थित करणं हे सगळे गुण हे असं जगातले सद्गुण नाही. ज्ञानी म्हणजे ते सद्गुण त्या ज्ञानामध्ये असलेच पाहिजे हे बरोबर आहे. ज्ञानामध्ये जगातला कोणताही गुण नाही असं नाही. ज्ञानामध्ये काय नाही. He will not let go of his stand, and that is all the qualities you mentioned and all possible qualities that you can imagine and conceive, they are all in consciousness or knowledge. The jnani is beyond all qualities and all concepts. Okay, one supplementary. See, perhaps such a person, one. No. We said there is no person. Therefore, all the qualities are in knowledge or consciousness. The jnani is beyond all concepts and all qualities. He is no longer an individual. Therefore, whatever applies to an individual does not apply to him. All our misconceptions arise because we think of the jnani as an individual. We said all the misconceptions arise on that basis. But the Maharaj is not going on. Yeah. He is not going but he is beyond manifestation and non-manifestation. Beyond the question of the duality of manifestation and non-manifestation. Now he says, do you have any? He says, silence is good defense. Self-protection. Assume that somebody who is somebody who wishes to do what Maharaj thought about, wishes to be what he is. That such a person will ordinarily manifest the qualities of justice, loyalty, gratitude. ज्ञानी व्हायचं असलं तर त्या साधकाजवळ हे सगळे सद्गुण पाहिजेच असतात. काय गरज बट इट ऑल नेसेसरी. हजारो खूप केलेला होती त्याला परमात्मा अनुभव आला. इवन ए मर्डरर टू गेट knowledge. His past deeds or the absence of these good qualities have never come in the way. And we'll give the example of Paryakuri Valmiki. He says 7 enormous dozens of the surrender. He said all these, he takes a view of this concept.
And ultimately says all this is false. He certifies that all this is false. पण त्याच्याने माझा पूर्ण समाधान नाही होत. मी आहे हे जे ज्ञान कल्पना आहे ही मुळाच्या माझी आहे हे मला कळावं लागेल. त्याच्याने मी बाकी सगळा करता येते सोपं जातं. आपल्याकरता आपण ती कल्पना आपण खोटी पडली. All other concepts can be understood to be false. But the difficulty and the essential thing is to be convinced that the original basic concept, I am, that itself is false. That must be the conviction. मुलांना उचलला पाहिजे ना तो. He says, having got the answers, one's ego must gradually dissipate, not increase. अडथळा Ah, माझ्या म्हणून but to Gandhi to ask question, Gandhi says, no question. So he says, when all obstructions have been removed, questions do not arise. त्याची आठवण म्हणून तुम्हाला जे तुमच्या म्हणून ज्ञान आहे त्या ज्ञानाला ईश्वर म्हणा ब्रह्म म्हणा बाप म्हणा आई म्हणा आणि त्याला परमात्माही म्हणा पण तुमच्या सुद्धा फक्त ज्ञान आहे म्हणजे ते तुम्हाला आत्म देऊन जातील आणि त्या स्वरूपामध्ये तुमच्या अंगाला स्पष्ट होईल. Maharaj gives us an advice that if we want to remember our coming here this morning and listening to Maharaj, he says, treat that as the highest God, that which gives us this sense of presence, this conscious presence, that which makes us feel that we exist, we are alive, we are present. That which gives us this sense of presence, treat that as the highest God, and then it will unfold itself and give us all the knowledge that is necessary for us to have. इंग्रजीचे ज्ञान तुमच्याकडे आहे ते तुमचा मायला ईश्वर हे भक्ती करा अशी भक्ती करा अशी श्रद्धा निर्माण करा तुम्ही सुखी व्हाल. You must have the conviction that this consciousness is a parent principle, is the God, is the highest God. We must have this firmest conviction, and then we will have all the knowledge that is necessary. आत्मज्ञानाशिवाय तुम्हाला जगात कोणीच पाळणार नाही. तुम्हाला कोण पाळणार नसते तर तुम्ही असल्याचे आत्मज्ञान त्याची भक्ती करा त्याचं ध्यान करा त्याच्याशी मिळून जा. He says, if there is one principle which can save us and no other principle, it is this principle which is our only capital, and that is which gives us this sense of presence, this consciousness. He says, be one with it, pray to it, and treat it as the highest God, as the only God. आपल्याला काय खर्च नाही हे की नाही सोबत नको कार्य नको ज्याच्या सर्वाचा ते सगळं आहे त्याच्या सर्वाचा आहे तर म्हणजे सगळं आहे. Whatever we have, whatever we acquire, is only because of this consciousness. And being one with it, in order to follow the advice which Maharaj has given us, we don't need any implements, we don't need any instruments, we don't need any money, there is no expense involved. जातीचा कोणत्या प्रदेशाचा ते कोणत्या परिस्थितीचा अंशाला त्याला नाही. युरोपचा न्याय आमचा आहे तत्त्वज्ञानाचा मुक्त आहे. That this consciousness is totally free of any inhibitions, of any condition. And therefore, being without obstructions, it is totally free, and if we resort to it, it will also make us free. I'm not aware of what's going on.
तुम्ही ज्ञानी व्यक्तित्वाच्या बाहेर कसा आहे, त्याला व्यक्तित्व सुद्धा समजत नाही कसं. जगाच्या बाहेर आकाश कसा आहे, चारिभूताच्या बाहेर आकाश कसा आहे. How is the space unaware of anything that is happening? Or how is the sky or the space not affected by anything that happens on the earth? कुठे जाय पण त्याच्या मागे आकाश आहे आहे. Behind the four elements, that is the air, water, fire and earth, behind that, the space is always there. कल्पना When you become the chief auditor general to check that consciousness, then you equate it with zero. Because I don't want to teach anybody now. Whatever you know of before being taught, quite perfect, quite appropriate. जब आपने ऐसा कुछ बारिश झाला में होना नहीं झाला में होना नहीं हिंदी का ये बड़ा मन ना. Because there is not a single being who is not acquainted or associated with the Parabrahma. And again he asks, this means what? और जब हम परिचय बताते बड़ा बड़ा माला क्या क्यों है अब थोड़ी सी करो बोल मैं While that dormant state is a temporary phase. So how the temporary phase can be associated with a permanent state? तुम्हें कोरोना ने समाधान मिला तो झालना के बाद कोई रोज ताले होते हैं कोई नहीं तो पारसी भाई को तो क्यों नहीं चला सतगुणा ने समझी करके लागा तो असली का फरमा से पूरे जाऊं चालतो प्रकार जीवन सोडत नाही तुझा परमाचा जीवन सोडत नाही ऐकून ठेवा. हो हो बरोबर डॉक्टर तुमचं काय म्हणलं तुमचं व्यासन केलाय डॉक्टर He says of late, I don't want to drag people into spirituality. He said the spirituality is the worst disease, worse than cancer even. Cancer will kill you or may not kill you. But if you enter spirituality wholeheartedly, you will be definitely annihilated. Therefore, I normally recommend, presently I am inclined to recommend, you do good deeds, be of service to the society, be helpful to the people, have a good character, that's all. आमची आठवण म्हणून तुम्ही आठवणाचं ज्ञानाचे करतो या ज्ञानावर देव म्हणून असतो ते देऊमुळे आणि ते वाढवा त्याला भगवान म्हणतात किशोर म्हणतात म्हणून त्याला तुम्ही ज्ञानावर विश्वास ठेवा त्याचं चिंतन करा अगदी तुम्हाला त्याला तत्व असलेल्या ज्ञानाच्या देव भेटण्याच्या कल्पना. He says, I have a very simple advice to give you, a simple formula. If you want to remember that you have visited me, you remember this also, that the knowledge you are, that is the only God for you. You worship that God only. What is that God? The knowledge you are. There is no other God greater than the knowledge you are. जगातल्या याच्यावर कळूच किंमत तुला तुला ज्ञान जर तुझ्याकडे आहे तर कवळीला लाखाची किंमत आहे.
If the knowledge you are is not there, then there is no God. There is no value for any God. If the knowledge you are is available, if it is there, then even a penny is worth 100 pounds. आपण मला सोपायचं सोपं म्हणतो. पण तुम्ही असलं की हजम तुम्हाला जाणवते त्या करता कोणी देव किंवा ब्रह्म नाही. आम्ही भेटल्याची आठवण ठेवा. So you may take it as the simplest of the simple, or the most amazing truth, that you are is the highest of the Brahman also. The knowledge you are. कधी आहे खूप मजाचं प्रेमी आहे. तेवढ्या वेळा किती आहे लालू आणि भाकरी. लालू म्हणजे पुरुष, भाकरी म्हणजे स्त्री. तसंच हे नाव आहे. हा आकार म्हणजे हा आकार म्हणजे पुरुष. असं काय आतमध्ये फक्त ईश्वर चैतन्य आत्मज्ञान आहे. आत्मवर आहे असं ज्ञान आहे. बाकी सगळं तुमच्या कल्पनेचा खेळ आहे. ते तुम्हाला बोलव ना असं तरी करणार कसं करणार आणि तो कल्पना कोण लोक निवडून तुम्हाला मिळतो. त्याच्या मनात त्याला अर्थ असा लागतो तुम्ही जीव द्यायला. अर्थ कशाचा मनाचा शब्दाचा अर्थ बंधन नाही तर तुम्हाला त्याला कशाचं बंधन त्यांच्या मनाच्या बंधनाने मानला जातो. आणि त्या मनाच्या शब्दाच्या अर्थाप्रमाणे वागणार आहे. त्याच्या अर्थाप्रमाणे मानणार स्वतःच्या मनाच्या. The body. What is the body? Bodies are vegetation matter only. It is a food stuff only. You call it male or female. Just you call some delicacies. A laddu. A laddu is a male gender in Marathi. Laddu is male gender. And bhakri is that bread, black bread or chapati is a feminine gender. Just like that, male or a female. He says, in this food essence body, the indwelling principle is that consciousness I am. That is the only thing what is available. That is the only capital you have. But that capital is enmeshed or caught up by the mind, by the concept derived out of the mind. And the meanings of all these concepts are very serious. Now suppose somebody wants to commit suicide. Now to commit suicide means what? He has a fond concept entertained by his mind that he has to commit suicide. And as a result of the meaning of the words forming that concept, that person wants to commit suicide. Therefore what Maharaj says, mind is your greatest enemy or the greatest obstacle. According to the meaning of the words entertained by the mind, you are carried away. He also said, in the name of spirituality, people take you for a ride through various rituals or disciplines according to their fond concepts of spirituality. No. मनाच्या शब्दाचा अर्थाशिवाय काय होत? तुमच्या मनाच्या शब्दाने जो अर्थ दिला असेल तू किंवा तुम्ही दुसऱ्या तेवढंच मानता. How do you recognize yourself or recognize somebody else? To recognize yourself, you take the meaning of the concept which the mind is having about you. Similarly about others also. According to the concept entertained by the mind about the other person, you recognize it. What of getting unwrapped from those concepts. सोडवून घेणार आले ना आपल्या मनाच्या शब्दाच्या अर्थातून आपल्याला सोडून घेतलं पाहिजे. स्वतःच्या मनाच्या अर्थातून आपल्याला सोडून घेतलं पाहिजे. शिकला He said the one who wants to get rid of the shackles, he himself should get rid of the meanings of the words of the mind. You should get rid of the meaning of the words of your mind. म्हणून
त्या दिवसापासून आजच्या दिवसापासून कार्यामध्ये असं आहे काय आहे की त्याचा अवगुण असल्याचं ते ज्ञान आहे. तुम्ही असलं की जाणून मला कसा मिळाले कार्यामध्ये काय आहे कार्यामध्ये आहे की नाही कार्याचा भाग अनुभव येत नाही. कार्यामध्ये तुम्ही आहात असं जे ज्ञान आहे ते पण कशाचं आहे काय आहे कार्यामध्ये एवढा असा कोणाच्या कडून ह्याचा कधी विचार केला चुकतो पण ज्या कल्पनी समजा सुटली पाहिजे ना त्या बुद्धीची समजा सुटली पाहिजे ना त्या बुद्धी समजा सुटली नाही तर कसं मुक्त होणार. Nature associations. You are not of spiritual practices. But he is asking you, since when are you and how long are you? The indwelling principle that you are in this body, since when? How did it happen to be? What is the cause of that? This I amness. He said you can get rid of that shackles, those shackles, provided you are in a position to give up this body sense that I am the body. उग्रम नेला तर का विराम झाला काय मध्ये म्हणून नेला Somebody is dead. विचार करा विचार करा उमरावला का नाही ना तुला Some person is suddenly dead. What did happen in the body that the person is called dead? कशामध्ये निघाला झाला म्हणून तो नेला. What was the imbalance? तुम्ही असं काय आहे का भाकरी की भाडू भाडू अंमलाचं नाव आहे भाकरी अंमलाचं नाव आहे. Then the next question is, who is dead? Is that laddus or is that bhakri? तुम्हाला समाधान भिन्न काय म्हणजे असं काय आहे ते मी असल्या पाहिजे त्याच्यामुळे एवढंच ओळखून घे. By roaming around the world and inquiring about spirituality, you are not going to get anything. Find out what is that principle in the body by which you know you are. Investigate about that principle only. आपण वडिलांच्या ज्ञानावर सत्ता मेडिकल आहे का बोला सत्ताधिकार कोणाला तरी आहे का. At the moment you have the knowledge I am, can you really control it? Do you have any authority? Can you really keep it with you? खबर ना आन्सर का Can you say to that knowledge, you cannot go. You cannot go away from me. I want to stay. Can the knowledge I am, can it stay with you? At your, तुम्ही मागता करता and what is their identity? What is their identity with you? So you say that I want to get rid of this. Who is that I in you who is trying to get the knowledge? Who wants to get rid of also what? Have you ever tried to know that? Without knowing whatever you are just trying to find out, I want to get rid of. So who is this I who wants to get rid of? नाही त्याला कर्म झाड मारण्याशिवाय सोडत Just as you see, when one gets the cancer, you see the patient has to die. Cancer will not feed him. Well, if you want to know the real meaning of whatever you are, unless and until you vanish yourself, you will not get the meaning. Paramartha Jivan understand what is Paramartha. What is the Param Artha? What is the meaning of you? People who come here and say, okay, you argue, you want the blessing. You have come only for darshan, so I have given darshan, I have given the blessing. Be good to others, be happy, don't try to understand the meaning of you. त्याच्या आत्मा त्याची सत्ता त्याची आत्मा त्याचा अधिकार There cannot be anyone there. Nobody was in the past also, there can't be anybody in the future also. One who can control this sense of I, that I will not go away from me. You cannot do that. So he said, जरावर मळमळ म्हणतोय पुढे अशा इच्छा वासना. पण याचा जे काय आहे ते तुम्हाला म्हणतोय अशा इच्छा वासना तुम्हाला लोकांना लिहून जातो
all your pursuits in life are because of you have certain desires, you have certain vasanas, and you are trying to obtain those according to your desires. Without knowing whatever is this I, if you once know this I, then all your desires will go away. Then you will not bother about it, you see. You know, is there anybody existing without any desire? कार्यामध्ये असलेले तुम्ही आज हंड्रेड म्हणून ज्याच्यामध्ये आहे किंवा स्वतःला आहे की ज्याच्या अंतर्ज्ञानी आहे तेच बाहेर दिसतं. ज्याच्या आतमध्ये जे आहे त्याच्या पेशीमध्ये म्हणजे आहे तेच बाहेर दिसतात. असं काय आहे जीव गेला म्हणजे मेला असं नाही आहे एवढा. पण तुम्ही देहाच्या ओळखीने देहाच्या बुद्धीने मार्गा म्हणजे अशाला मदत हजमे जातात. आजच्या वाचनाला काढून देतात. What is the mystery principle in you? You exist. The sense of I comes only because that mystery of principle is within you. You are limiting that principle to your body and mind. Therefore, you feel when that goes away, you are dead. But really, does it die? Whatever is within you, inside you, is outside you. It's the same. There is no difference whatsoever. But you are limiting this to your body and mind, and you say that this goes away. Nothing happens to it. It is never dead. तुम्ही तुलांचे विचारा मग आम्ही सराव करू का आम्ही काय करतो का तुम्ही आज हे करतो याला देव म्हणजे काय झाला तुम्ही तुम्हाला ज्ञान असेल बघा देणार. If this is so, you will ask the question, what is to be done? So he says, my advice only is that this knowledge, I, whatever appears on you, treat this as God. Surrender to it. And find out what happens to you then. तुमच्या प्रामाणिक मित्र प्रामाणिक स्नेह प्रामाणिक गुरु कोण असेल तर तुमच्याकडे ज्ञान आहे लक्षात ठेवा. That's the only friend, that's the only honest guru to you. That knowledge I, the consciousness which appears on you, that is the only guru. That is the only honest friend you have. You don't have anything other than that. If that goes away, everything goes away. The world goes away. We have met. Remember that. And that is also possible because you are. You know that you are, therefore you are meeting him, isn't it? So that knowledge you are, try to worship it as God. तुम्हाला भेटू नका तुम्ही आपल्याला आठवणार असेल ना